ng'ojja kulaba nga ifris kyekigambo kyetukola ki kyetuyimba. Ate ekigambo kye bayita stamp waliwo yali akiwuliddeko ka digital stamp ketuteeka ku bintu. Is it familiar to any of you ladies? Do we have people who make juice here amongst yourselves? What about Bushera? Do we have them? I am talking about the items that need to be stamped. We don't have any. Do we have people who bottle water? We don't have any. Those are the items where a stamp has to be. Buli omu yafunye amazzi sikyo? Tutunule ku mmeeza zaffe. Olinako akacupa. Bw'otunula kasaanikirako akacupa ako. Ennamba ezo oziraba. Ezo ennamba ezo eziri ku kacupa ako ze bayita digital stamp ku kacupa ako. Naye ezo ziteekebwako kyuma. Tulina stamps eziteekebwako engalo nga kakipapula. Ezo digital stamp. Nsonga lwaki nkubuulira oyinza okuba tokola mazzi naye bw'ogenda okusuubula suubula amazzi agaliko stamp. Muntegedde bamaama? Ne soda okebera kasaanikira suubula aliko ennamba ezo, kubanga ffe bwe tunaasinziira eno ne tukukyalira ne tukusanga n'ebintu okutali stamp, awo omusango guba gugwo. Ntegeerekese abasuubula na bino ebikakanyavu, biya, wayini, spiriti, kubaako ka stamp k'olupapula k'ekipapula. Bw'oba osuubula weetegereze. Tulako musabe ka lisiiti, mugambe nti njagala ka invoice kali oba ka lisiiti ke bayita aka ifris. Tutegeeragana bamaama? Kiba kitegeeza nti revenue bwejja tejja kutaataaganya kubanga gye wasuubudde olupapula okola ki olulina. Ate era n'ebintu bye wasuubudde byebyo ebikkiriziddwa kuba biriko stamp. Bw'oba osuubula ebintu wammanga bino amazzi agali bottled g'empita ag'omu kacupa saagaakaveera, soda, biya, wine, spiriti, sukaali, seminti, segereti, butto, ebyokunywa ebirala ebitamiiza ebitali bbiya, n'emicungwa abamusuubula afiya, ona, ebyo babiyita fruit juices. Mufube okulaba nti stampu eyo kweri, kubanga tugenda kusuula ekiddo mu mwezi ogwokutaano. Saalumanya ne naalumanya mwenna mutambuliramu. Njagadde abakyala abasobodde okujja wano ne mutta akadde mutegeere. Toteeka ssente zo bw'otakola ki bw'otalaba. Njagala weetegereze. Ssente ezo zitutawaanya okukuŋŋaanya, naye tosuubula busuubuzi. Saba ki lisiiti. Ate bw'oba ebyo byenjogeddeko by'osuubula kakasa nti kuliko ki ka stampu. Kitegeeza ne kyotunda kyekyo ekikkirizirwa. Kyotunda oyo anaakinywa tekijja mukola bubi kuba kiba kiyise mu kakuŋŋunta aka UNBS n'aka URA. Weewaawo bannange abakyala tutegeeragana. Amiina bwe tuba tutegeeragana. Njagadde ekyo ekisooka nkibabuulire. Naye n'okusasula omusolo temutulekerera. Bw'oba ng'osobodde okutunda n'osuumuuka ku bukadde 10 sasulayo. Omukyala bamubalaze abadde ali wano gwe nziridde mu bigere atuula wali embaale ku ofiisi. Ofunayo akadde n'ogenda n'onyumyako naye ne mubala abalamu ne mulaba oyimiridde otya. Omanyi okuwandiika ebitabo si kwa musolo gwokka. Wali okimanya ekyo? Okuwandiika ebitabo kukwo kukuyamba.
ogamba ki munnange? Kale ddayo wa maama wo. Okuwandiika ebitabo kuyamba ggwe nga sinnaba nakujja ku musolo. Kutya bizinesi omanye etambula edda maaso oba mabega, kuba olina okumanya nsaasaanya nnyo okusinga ku nnyingiza. Bwe mba nsaasaanya nnyo kikyensi ezezaako ntya abamu musaasaanya nnyo mu bintu nga rent. Kiba kitegeeza nti noonyaako rent akkakkanyeekokko osobole okusigazaayo ku magoba. Tokola bizinesi mukyala nti ya kinyumo, tigundi apangisa ku kizimbe gundi nange ŋŋendeko, kubanga ojja kutuuka akaseera nga ne rent tavaamu, eba tekyali bizinesi. Awo oba ovaako buvi waka n'otambulamukko, kuba bizinesi gy'otafunamu kitegeeza tetutekukolera. Naye ng'ate tulina okukola bizinesi zetufunamu ng'abakyala, twekulaakulanye, twesitule ffenna, twewagire. Y'ensonga lwaki nagambye buuza mulirwanaawo. Oyinza okuba kye wali onoonya yakitunda, naye kaakati bwe watudde n'osirika n'omunyiigira, embeera tugiveeko, tetukyasiba feesi bannange, si kyo? Sanyuka, sente ffe tuzikola. Osekemu odda buto, kyenva nabagaye tuyimirire tuzine mu luli tubeere nga tulyoke, kuba abamu okuva buwaze tonnayogera. Ne mulirwanaawo omutya, tomanyi oba ye mujjawo oba kufaananidde nga mujjawo, byonna naye by'obiteeka emabega. Gwe kola ekintu kimu, kola ssente, wandiisa bizinesi, sasula musolo, nyirira, beerawo, osirike. Siwo abakyala bwe tumala okuwandiisa bizinesi zino ne mukimanyi tulina okuteekamu return. Return etegeeza ki? Tirambika kyenye bweti, naye ate n'ensaasaanya efaananye bweti. Tulabe ogwawa, kuliko omusolo tekuli. Tutegeragana bamaama? Byebyo ebigambo omukyala oli Babula byasinga okunyumirwa. Ate era bwe kikulema okukola, gwe genda ewuwe otambule n'akatabo ku mw'oteeka ebintu. Tajja kulwa ngeri gyakola ki? Gyakuyambako. Twagala okuŋŋaanya omusolo nga si gwakugobagana. Tutegeragana bannaffe? Saagala tukuŋŋaanye musolo mutunyiigire, kubanga tuli bakyala bannammwe, tuli baganda bammwe, tuli bawala bammwe, byonna twagala omusolo nga gwa ddembe. Gwe tuliko kati. Y'ensonga lwaki tubateekateeka. Tubayite twogereko ffenna, tusiibeko ffenna, tunywe kacyayi, tulye n'ekyemisana bwe kinaakisobose. Naye nga mu kyo tunyumya mboozi ekola ki? Etuzimba ng'omukyala ku levo yonna w'oli. Ne bw'obanga okyali wansiko, ebitabo byetaaga, kubanga bizinesi eneekula, ekula bitabo bino mugirabira. Tekula kuginyumyako bunyumya, ebitabo bino bye bikubuulira kiki neetaaga okutereeza okuba nti nno bizinesi njijja ku ddaala lino ne ntuuka ku ndala. Ennaku zino ffenna abasinga tulina amasimu. Bizinesi gikube ku abantu mu maaso, tugiteeke ku ssimu. Owandisindisa emboozi y'okunyumyamu obunyumya, bizinesi yo gy'oba onyumyako. Gikube ku WhatsApp group eyo, tibanenze gwe mulaba, nze ntunda ngoye, nze ntunda shaliya, era zifaanana bwe zityo. Zikuba ekifaananyi, tuve mu mbeera eri ey'emabegako gye baatumanyiriza nti abakyala bo baba bageya bugeya. Awo twavaawo, si kyo? Tuli bize nnyo, tusinga n'abasajja okuba bize, kubanga tukola ssente. Ate n'emirimu gye baali bakola kati ffe tugikola, si kyo? Kyova olaba nti abayitidde wano abakyala be mujja okulaba, abakyala bannaffe ab'amaanyi abalina we batuuse. Naffe tubayigireko,
tuwulire biki bye boogera oba oliawo binaatuzaamu amaanyi tuve mu mbeera eyo kuba baatumanyiiza nti abakyala babeera awo ne bageeyo oba obudde tetukyabulina tulina budde bunoonya ssente era kyekyo kye tukeera okukola tulabe ntuyimirizaawo famire zaffe tuyimirizeewo abaana pozi naffe n'abeewaffe bonna ng'abaawamu mu bye naakwogera simanyi oba waliwo alina kyayagala okumbuuzaako nga sinneeyongerayo waliwo omukyala ayagala okubaako kyabuuza ekitategeerekese nga sinneeyongerayo saagala njogere nga gwe baasala akanyata njagala nange nkuweyo akadde bw'oba olina ky'obuuza oba kyoyagala ntangaaze maama olina ky'obuuza neeyanziriza nnyo bannyabo amanya bampita Margaret Wewuuza ndina bakyala wa wano awaka wennyini kati kyembuuzaako maama kati ng'abalimi n'abalunzi oba oyogeddeko bya n'oyogera ebirala kati ebyo byensabyeko naffe otuddiremu weebale nnyo maama abadde abuuza nti abalunzi n'abalimi nze mbadde nteesa nti abalunzi n'abalimi naye ba bizinesi kubanga obulunzi obukoledde waka newankubadde munna agenze mu kibuga mu dduuka musigala mukola ki muyina ennyingiza naawe oyina ennyingiza si kyo maama kati wandiika ebitabo byo enkoko bwe nazigemye banzigyeko ssente bweziti emmere y'enkoko entwalako bweziti bwe mba ngula nkejje okutabulamu ngula bwe kiti gwensasula azikolamu musasula bwe kiti kiba kitegeeza nti sizoni weetuukira bwe ziba za nnyama myezi singa 3 kwena wootundira oba osobola okwebalamu ti sizoni eno ntambudde bwe nti awo n'olinda ate ozzeewo sitooka omulala osobole okumanya naye kikulu wandiika waliwo ebintu ebimu nga tetujja bifunirako risiiti ng'enkejje kubanga enkejje bw'onoozikuba n'ozisa azitunda oluusi takola ki talina risiiti naye gwe wandiika mu kitabo kyo kikuyambe okumanya kyokola tutegeraganya abakyala buli nnyingiza gy'olina kisinziira bw'oyingiza otya eyo ennyingiza gye twagala okukola ki okuba nti tugiwumbawumba tulabe nti kuvaako ekyo ekisoboka kubanga gavumenti erina weekola ekolera mu ffe tusasula omusolo gavumenti netutuusaako ki obuweereza obwo obusaanidde kati mu mbeera ng'eyo mwenjagala abakyala tuwekembe alina bizinesi agenda ogitandika obeera ng'olina okuwuliriza bye twogedde okulaba engeri gy'otandika naye bakyala tetwewola ssente okutandika bizinesi ekyo kikyamu nnyo ssente ezitandika bizinesi bazisonda mpola mpola kubanga bwe weewola n'otandika bizinesi eri banka oba microfinance ekusuubira okutandika okuzzaayo omwezi oguddako kati gwe wakoze bufuusa bwawa okuba nti kitegeeza teweewola ng'otandika tusonde mpola mpola tutandike mpola tujja kukula kuba ne bizinesi zemulaba ennene ezo zatandikanga ggwe ezimu zatandikira waka n'agenda ng'agaziwa paka lwatuuse awo woomulabira tukkirize ekitono ekiri
abali mukakoowa tunakaddiwa entebe tukyaziremeddemu owuwajja owangajja owonajja bangi abajja ne mu bitongole ebirala kati tuyiyize mu mbeera esobose tulabe nti tubeerawo ng'abakyala bizinesi ako akatono konyoomye mwotayagala mwana kola ate yeriba bizinesi ennene gye bujja tolaba nti kiba kirungi ng'omwana agikuzizza agikuliddemu tukoppe ku bannaffe abayindi bwe bakola aleeta omwana we mu holide alabe fiizi gye ziva ate alabe bwe basuubula ne bwe batunda kitegeeza mukama enkya bw'amugyamu fuse kitegeeza ki bizinesi tegenda kufa kubanga abaana akola nabo basobola ogiddukanya naye kati abaffe tubalekaka ne baseereza essimu ne bakuba essimu ne beetooloola naye ng'ate tebalina ki kyebafunyeemu kubanga kikuyamba nako ng'omukyala bw'abeerawo omwana mu bizinesi awo ng'oli naye kikuyambako mumukuuma kuba eriiso libeera litunulayo buli ddakiika naye gw'oleseeka bulira lwaki taazunga ekyalo kyonna naye bw'obeera awo afuna ebintu bingi omukuumiraawo afuna experience afuna omusaala ategeera bizinesi yo kiba kitegeeza nti oluusi naye ne bw'oba tosobodde kukola ogegenda egindi we tusuula ogyeyo ebintu gundi tutegeeragana bannaffe bakyala kirikiriya maama ow'omugomesi wadde olina kyombuuza ina akazindala akokubiri era ku maama ali mugomesi eya kyenvu eyanziza nnyo kyala mwebale kujja kyala munnange ekibuuzo kye mbadde mbuuza era ekiri kusinga okunsumbuwa obwongo emisolo gino kirimu emirundi ebiri ng'abakyala ngaffe abakolera mu bulokaps batujjako layisensi bali aba layisensi ne bajja bizinensi erimu miliyoni emu ne bakusalira layisensi ya mitwalo nga 7 ekyo tetukimanyi layisensi ndala ne URA nayo ndala ate n'ekirala ogambye nti bizinensi bwe bateweza mitwalo 10 miliyoni 10 oba tosasula musolo kati wemba sisasudde musolo era nina okugestaringa bizinensi eno oba nedda funa tini namba yayo teweza miliyoni eyanziza webale nnyo maama bw'okeera enkya n'otondawo bizinesi okoleddeka ozze n'olumba mu kibuga kiba kitegeeza waliwo alina okukuwa olukusa olukukkiriza okukolera ki bw'okolera bannaffe abasita batwala site kati nsuubira mulina status eya site temukyali ku municipal si kyo kati abatwala site be baba balina okuwa license twakazaako erya trading olwo olukusa si musolo kati omusolo gwe guno gwempita income tax tinsooka nenninda n'ofuna ennyingiza gye tuyita income ku income gw'ofunye kwenditoola ki omusolo ate nja kutoolako omusolo kwezo ezirisuusuuba mu miliyoni 10 ezo eziyita mu bukadde 10 kwentandikira okuwa omusolo kiba kitegeeza nti wandiisa bizinesi ku musolo funa ttiini lwa nsonga nti ogitandika nga tomanyi oba onaatunda otya kubanga tetuli malayika gifune ttiini tugikuwera bwereere omwaka bwe guggwako gwerambika ebyo ebivudde mu bizinesi bye bijja otusalirawo oba waliwo ez'okusasula oba teziriiwo kubanga tomanyi omwaka ogujja oyinza okula n'osingako awo n'otunda ekisingako awo bizinesi egaziye bizinesi tuziwandiise okuwandiisa kwa njawulo n'okusasula kwa njawulo gwe sooka ogiwandiise otandike okukola kola bye nayogedde wammanga tukuume ebitabo byaffe bulungi tulabe omwaka we guggwako tufaananye tutya bakyala omwaka gwe twogerako
gwa byansimbi si gwa Krismasi. Ogwaffe gutandika nga 1 ogw'omusanvu ne guggwa nga 3 ogw'omukaaga. Wano wootulabira tulikkanayo kyani gunaatera okuggwa. Kyova olaba nti bwe tunajja nga tukkonkona nga tukukyalirako tukikola mu mwoyo mulungi gwa kujjukiza nti nga tetunnakola ki, tetunnakulaba. Era mukyala Babula ne ttiimu ye we banajja tobeekaanya, mugambe tonnandaba naye ze enkola yange efaanana bweti. Okubiteekamu si kutegeera, era bajja kukola ki, kuyamba. Obiteekemu tulabe nti osasula. Ate ensasula twagigonza bakyala. Tokyetaaga genda mu banka osimbe layini olunaku lulamba. Ne ku mobile money awo katugeze bagambye onoosasula emitwalo 5 oziteeka ku mobile money kasoofu beera n'akasasula n'obeera nga payment eyo gikolela ku mobile money. Ebyo byonna ebikikozesa nga URA kulaba nti tekinologiya ajja okugonza bizinesi. Olunaku lw'omala mu banka ng'osimba manya eno gaddewo. Ate buli lw'oggalawo kasitoma akola ki, agenda njagala nkusanga awo akapapula akasasula tusooka kuweeraawo k'osasulirako n'okusasula osooka kumaliriza awo. Mobile money asobola okukukolera kuba kyekintu ekyangungu. Abalina ebyuma bya pewe nga kikuli kumpi nakyo kisobola okuyamba. Tutegeraganye bakyala, buli kimu tugenza tukigonza nga URA. Tekinologiya gwe twagala alabe nti ayanguya bizinesi. Tutambule naawe olugendo, tuleme kutuuka ate kwagala musolo tujje ojja tubuuza bulijjo muliwa. Yensonga lwaki twagala okutambula naawe, tukulambike bulungi. We tutuukira okugwetaaga nga naawe otutegedde nti ki tubaddeyo, ng'ate n'ekyokukola okoze eki omaze okukitegeera. Abakyala tubeerako n'amayumba agapangisibwa n'okubawo obuzigo bwo 2-3 si kyo busasula omusolo ogwo baguyita rental income tax. Ate gwawukana ka bizinesi kali kentonzeewo. Muntegeera kali ka retail we tusiiba naye Mukama ngaziirizza embeera nenteekawo obuzigo bwange 5 ezibuvaamu ezo busasula omusolo gwe tuyita rental income tax. Tutegeeragana bannaffe. Ate n'owa kanso ajja kujja ebiseera ebisinga, kisinziira ku ngeri gye bwabuzimbamu oba bufaananye butya, buvaamu mmeka, naye n'owa kanso ajja kujja akusaba kye tuyita obusuulu oba property rates. Mwaziwuliddeko abalina amayumba? Abazikusaba mu mwoyo mulungi, kubanga bw'onootuuka okulambika ebiva mu nnyumba, ensaasaanya gy'onootoolako nasiiga langi, nazzaamu eminyolo, nakola kino, kati n'obusuulu nabwo butooleko. Tusigazeewo ssente ntonotono kwe tunaakola ki, kwe tujja omusolo. Bamaama tutegeeraganye. Bamaama tugula booda. Bino byonna tubikola nga tutetenkanya obulamu si kyo. N'ogamba kegende ku stage enereetayo omutwalo olunaku. Booda eyo esasula kye tuyita advance income tax wa mitwalo egi 2 gyokka omwaka. Tebakubba kuba esitula omuntu ogwo tukusuubira nti buli muntu wa mitwalo 2 agivuga tagamba nti URA egisabirako omusolo gwa mitwalo 5. 2 gyokka giti kasitoba ng'omaze ogikiliyaringa bulungi namba yaayo girina. Ate booda eyo bw'oba togikyusanga mu mannya go fuba okukikola edde mu mannya go. Tugikyusiza emitwalo 7,400. Bino mbibabuulira bamaama kubanga bajja bakwata amateeka. Abakwata amateeka bakyaliyo si kyo. 7,400 zikyusa booda neva mu mannya gooli nedda mu ki mugago. Bw'eba mmotoka ey'obuyonjo 8,400
neva mannya gali nedda muki mugago. Abasuumuuseemu Kongo ina taxi awo tukujjako emitwalo 10,014 za transfer. Naye ate kyennyongerako ku tax kye tuyita advance income tax, kubanga etwala abantu abasaabaze n'ekuleeterayo ko kasente. Aka kasente kasasula ki? Income tax. Yeesasula emitwalo 28 omwaka. Ojja kumbuuza tuzifuna tutya? Naggambye nti buli musaabaze wa mitwalo egi 2. Taxes tulaba meka? 14 kubisaamu mitwalo gye 2. Tulaba oba tofuna emitwalo 28. Ebintu bino bakyala mbibabuulira tebabakwata amateeka. Waba wakusaba ssente zisingako, genda mu ofiisi y'embaale obuuze ba staafu abalimu babula bambalaze obagaye nti naye ono njagala kukyusa nsaba emitwalo 7. Akuyamba okutaawuluza ku mubbi. Nsonga lwaki tubyogera? Kubanga akasente kano katutawaanya, aye tugezaako okwekolamu omulimu ng'abakyala ate zireme kugendera mu ki? Mu banaakufera. Y'ensonga lwaki neererejja nsobole okubuulira nve wano ng'olina ky'okoze eki kye weeyongeddeko. Abakyala tulina ebibangiriza. Okipangisa ne bayiwamu omusenyu, okipangisa ne bayiwamu bulooka, okipangisa ne bakolerawo washing bay, okipangisa ne bakolerawo garage. Nga wabasalira ze bakuleetera omwezi. Si kyo? Ezo ssente eziva mu bupangisa omwo zisasula rental income tax. Ziringa kupangisa nnyumba. Gabireko receipt. Kikuyamba okumanya mwezi guno ampangisa wano, omwaka guno yakansasula ssente mmeka. Bakyala tutegeeraganye. Kero bajjukiza ttiini bagifunira wali. Oba watambudde n'endaga muntu gendako wali bakuyambe kulaba nti ttiini eno okola ki? Kugifuna olw'okutambula n'omu. Naye atayagala kutambula na mulembe bamukyala. Tutambule n'omulembe. N'abasajja balabe nga twekulamu omulimu. Naye ate bwe twekulamu omulimu ne tunoonya ssente tetubeerabira. Manye ekyo nakyo. Omukyala bw'akola ssente n'omusobola. Baswazi. Essente ne tutwale nga weewaawo abakyala batubeetaaga nga bwe batwetaaga. Akasente tukateeke mu nsawo, malire ku bizibu nga tusiga embeera yaffe ng'abakyala. Abakyala ba leero njagadde mbabu. Ekitongole ekya Uganda Revenue Authority kiyimirirawo ku misa bwerufu. Nga Uganda Revenue Authority twagala integrity obutusuubiramu. Twagala omwoyo gwa ggwanga bwe gutuleeta wano, bwe gutunyesa ggwe w'omusolo, patriotism. Twagala professionalism. Y'ensonga lwaki ebintu bino byonna bikulambikira osobole obitegeera. Bw'obitegeera osobole obiteeka mu nkola. Tulabe nti era omwaka we gunaggweerako bizinesi eneeba tekiwako. Tegedde bamaama, buli nnusu efuluma mu bizinesi kiwandiike esobole okubaza obulungi. Bwe kiba kisoboka maama mwewe omusaala ne bwe guba mutono, ugambe nti nze nja kwesasulanga emitwalo okusinziira ku bizinesi yo, nja kwesasulanga emitwalo 10. Kikuyamba obutakwata mu ssente za bizinesi. Bwe yazze ow'ensenene muweeyo, ow'ebinyeebwa najja muweeyo, atunda obugatto bw'omwana muweeyo 5.
genda okwekanga ng'olya capital. Bamama weewa omusaala bizinesi giteeke ku level tegeerekeka, weesasule. Kitegeeza nti oyina okujja mu musaala gwo nga nange bwenja mu gwange. Kyova olaba nti bwenzija okuŋŋaanya tukusaba musolo, ssente za musolo zimpa wakasasula, ogende mu bbanka oba ogende ku mobile money oba ogende ku pewwe eki solo kubanga sikola ki buli gwe bansasula mwenja nga bwe mba mwenja nyambako kuba nti neefuga nemmanya nti kiri kola bwe ba mmotoka nga ya bbeeyi manyiyo kola ya bbeeyi bulala enzikiriza na kino kubanga kyekijja mu mbeera yange ekyabakyala kye tulina okwemanyiiza kya financial discipline kumanya nti kino kisoboka kati ekisoboka naye njagala nnyo abaana bayigirize kiddiŋŋana ate bakyagale mugambe fiizi ziva wano ne bwondaba ndafubana zivaawa wano ate bw'omulagawo ajja kutandika okussaamu ekiti kubanga buli wabeera ku ssomero ng'akola effu amba ntya fiizi mmanyi bw'atawaano zikuŋŋaanya abaana babeere nga bali accountable class naye bwe tunaazaalanga buzaazi nenya mukama kato kubanga abaana boonoone seewo ki tugaana tusaba naye mukama ayamba yeeyamba kumala okusaba kiki abanga naye bwe weeyamba abaana tumuwumbewumbe afuuke omukozi mu bizinensi yaffe nenno ekulaakulane ebeere ng'eddiza gavumenti ekyo ekivaamu bw'oba onooleeta akatono n'aleeta nange nendeeta banne mukimanyi nti naffe tusasula omusolo mukyala tosumagira obudde bukyali mukimanyi tusasula omusolo atakimanyi ayagala omunnyonnyole munne omusaala gwe batuwa gusooka kuvaako omusolo gwe tuyita ogwa pay as you earn era baguntuusaako nga pay as you earn owange nkoze eki musasudde kubanga omudaala gwange guli mu ofiisi ogugwa omudaala waguteeka mu dduuka teeka mu saluuni naawe gyokola ki gyosasulira tegalaganye bannaffe suubira byenjogedde ebina kyebyogeddeko bakyala siwo eyasumagira banne musitukeemu temusuma banne tusitukemuko katini okay abaŋŋambye nti bannaffe ndowooza tukomye wano leero manyi oba mulina kye mubuuza nga sinnavaawo de mangu have a question mama okay mama olina question we mangu bagala kuzaako programming eri maama weebale nnyo byonna okwebaza neebaza nnyo URA ennyambi ekinene emponyeza miliyoni 200 ndi mulunzi wa byennyanja naye mbadde simanyi buli kaseera omwami yankubira nange ompe ssente enkola mu fisheries ssente mu URA miliyoni 2 naye mukama ono wa buyinza okulaba nteekako radio after news tuuza maama wabadde ku radio ng'osomesa same thing FM fakti omwana eyampise nagamba mami jangu enawulidde akulimba saabadde na transport nenatambudde kuba ebyennyanja birya nnyo byagala ssente gasobola kufiika ki musomo guno naye nze neyanza bweyanza kankubiriza abakyala bannange nti omuntu takulimbanga twala embi eba etuyigiriza ate eba etuyamba bwetujja eddagala mu madwaliro bwetujja ebyokukozesebwa mu nguudo tutambula bulungi ali municipal yakukima license wakazaako erya trading license okubanga tutambuza eyo
Olina kyoyongerako mu bufunze? Okay. Bamaayi mwanyala okuyisa bale naabi maayi weebale okuyisa abe asa kali bukyanga yabe ekyesindeeba kiki bakusomesa musolo yabeere nga nange omaliriza kolaki ekuba nga endowooza yingo naabini kaluguudo lwesesirulayita ensya mu madwaliro bali kamale siika mbaawo tabali tyokuli tabe nga nawunyonyole maayi kuyeeta siina sisi yeeta embaale kuyeeta andwani atuwulirize omukyala nga vvuunula. Amen. As wanted. For her, Thank you very much. I am going to respond in English and you will tell her in the local language. Banange kyekyo kyavunudde maayi atuddiremu Ali give. I want to say praise God each and everyone. Kanjogere oba mu Luganda I think. Mami kyabadde agamba nti ye maama agenda mu ddwaliro every time aba akozesa boda. Naye n'oluguudo lwakozesa okutambulirako ebinnya birimu biyitirivu. Wagenda kutuukira sometimes nga yagudde ebiko. Then watuuka mu ddwaliro. Abasawo bamugamba genda ogula eddagala. Mami n'abuuza omusolo gwe tusasula Abannayuganda gwe basasula gukola ki gwa mulimo ki? Banne mwebale nnyo bannyabo. Omukyala tumutegedde bulungi. Banne mumpulirize. Tumutegedde bulungi. Oluguudo lwatambulirako okutuuka mu ddwaliro. Njagala twawule Uganda Revenue Authority bw'eba ekola enguudo etunuulira enguudo ze tuyita mwasanjala oba highway. Enguudo eziri within your city, it is the role of the city. Kyova olaba nti balina fees ze bajjako obuntuntu obukomawo back to the city bazikole. Bw'ebanga si highway si ya Uganda Revenue Authority. These small things like lighting, filling the potholes are pretty for the city. Those are the works of the city. That is what they have to do. Agambye temuli maddagala mu ddwaliro. Yes, it's unfortunate. Naye omusolo gwo bino bye bulina okukolera. Kola ku nguudo ezo eza highway. Okulaba nti amalwaliro weegali nga gali equipped ne health centers. Okulaba nti amasomero weegali era nga abasomesa mwebali basasulwa. Kitegeeza ki? Uganda Revenue Authority bwekuŋŋaanya nembeebaza nnyo mwebale kumpa. Ate ne ŋŋamba nti amaaso tugoolekeze eki? Tulina omukiise. Bannaffe mumpulira? Mulina ow'abakyala, mulina owa wano, mulina owa youth. Abo bennyini be balina okugenda eri bagambe ku zino ezazze ffe mbaale nga tuli bubi. Eddwaliro liri lifa. Akasente kakole ki? Kakomewo. Kuba sijja kuŋŋaanya musolo ate ŋŋende nkole ki? Teeka eddagala mu ddwaliro. Kati ono omukiise gwe walonda n'ow'akalulu y'alina okukola omulimu. Ministry ya Health esobole okumalayo neyanziza. Rahman nyagange
Amina. So change. Solo. Ako obuntu. Bwami. Atu. Nayo sanga nga revenue ebikutte. Abasasuze solo 5. Ate ekirala mu madwaliro gaffe ng'oli omukyala ngenda kwongerera. Madwaliro kasita ogenda mu main hospital. Dokita talabikamu. Ba intern be balabikamu. Maddagala wadde drip y'amazzi tagifuna alina okukola ki? Okwegulira. Naye dokita ng'omwagala riyo dokita olina okusasula ssente tajja n'alaba omulwadde wo. Ate n'emisolo mutuwe omuntu asasula omusolo kutandikira ku ssente meka olw'okuba checkpoint yammwe y'embaale etulugunya abantu. Waliwo amaroore gye babaaninze ejju. Amaroore ago gasitudde abantu abatwala ebintu Busia. Ne bajja nga baguzeeko obuntu bwabwe butonotono. Truck ezo ziyimiridde awo. Baaliko abantu kumpi 10. Oli n'abasitula olw'okuba yali kiro omanyi ba driver nga baagala bafuneko nabo gye basurvivinga waka. Omugagga mwenyini w'amatraka tamanyi. Naye the end truck ezo ne bazisalamu contractors zo ne bazibaaninga. Olw'okuba abantu basitudde obuntu butonotono omuntu agulako ekintu ky'e Kenya nga tugenze Kenya ofunako n'ebintu bya bibyo saba kuddamu omugenyi omukulu wajja. Kakati maama ebintu tubiwowa lwa nsonga nti oluusi oyinza okuba obikukusizza kasita tobyanjula tugenda bibowa naye mbadde nsaba tube nga twaniriza omugenyi omukulu tujja kwongerezaako oluvannyuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Let us welcome the chief guest. Ladies, let us stand up. Mwongere engalo ez'amaanyi ddala. Era temujja kutuula ng'omugenyi omukulu tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga n'olwa East Africa na ekitiibwa ky'embaale. Tusigale nga tuyimiridde. Ssebo DJ kulembera. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike,
tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Usimawele lweshishalo masaba, chilimo umukuka wefe uwe shirifa, chilimo imwanyi nilukinji masaba, chilimo bibindu biyangisa babandu. Usimewele uwe shirifa, abongeleti habihunine nine, feba masaba ube atwela, nekwombe heshisha lo shefe masaba. Usime mwambu ubuyani wanale, babarera bikukabye bamasaba, bikukabya sala inzu ya masaba. Usime lweliswa ni bulamu bwefe, usime wele uwe shirifa, ahongeleti habihunina nine, beba masaba ube atwela, nekwombe heshisha lo shefe masaba. Ulomba wele alinde umukuka, amuweka makesini bulamu buleyi, ahuyete umone imbalu yefe, witubase kwinyuhe bamasaba. Usimewele uwe shirifa, ahongeleti habihunine nine, beba masaba ube atwela, nekwombe heshisha lo shefe masaba. Thank you so much. Let me hand over the mic to MC. Good morning, ladies and gentlemen. It's with great pleasure that I welcome you to the Uganda Revenue Authority's Women's Conference 2022. Bamai ni bapapa basobola okwetaho conference ino kubasiima nabi ndi mwanya dana abokwetsa namanyende Friday lubaro na hulwesi mubadi bindu birala byehuramba ninga mwiraherezere byositsana mwanya lire ukwetsa noshina mbasubiza eshindu kitwera munirayo ngesi mwamiletawe. Now bananga mtonyi Patience, I'm privileged to be your moderator for today, and our interpreter for today is Mr. Anthony Michael. I thank everyone for honoring this event, and again, we cannot take this
for granted. Now, ladies and gentlemen, let's now start this event with a word of prayer from Pastor Mayambala. Let's humble ourselves, pray. Father, in the name of Jesus, we want to appreciate you for a wonderful, conducive atmosphere. We want to thank you for our guest of honor who arrived a couple of hours ago, for URA, the panelists, and everyone protocol observed. Lord, we want to say that thank you for this wonderful opportunity, and we pledge, after all is said and done, we will return all the glory to you because you deserve it. And all the people say it, amen. Now, ladies and gentlemen, before us there is a chief guest who has traveled all the way to grace this ceremony. And of course, the guest of honor is the Prime Minister. But due to many engagements, she's fully represented by the third Prime Minister, Rukia Isanga Nakadava. She is a Ugandan businesswoman, educator, and a politician. She's also the third Deputy Prime Minister of Uganda and Minister without portfolio. Before that, she served as the State Minister for Gender and Culture in the Ugandan government. She's also the elected Member of Parliament for Mayuge District Women's Representative. And because of her good governance, she has been continuously re-elected to that position since 2001. And without wasting any time, I would also love to recognize the chairman, Mr. Masaba. He's the chairman, LC1, Muyembe Ward in Maluku. You're very, very welcome. Please take. Eri bamama batata abatigisi b'omukolo URA ne management mukirize batulekona kiramusa kirungi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Abesaidi eri emirembe gibere etuli fe ngabe kitundu tuli basanyufu olw'omusomo lwategese wa URA. Tubaniriza n'essanyu lingi kusomesa abantu bategeere kye bakola. Nze ndi erosi ni nange ndi musuubuzi. So tusaba nti omugenyi omukulu omukolo kujja kutambula bulungi n'abanange abaliwo. Olw'obutamala budde, omugenyi omukulu URA abantu bangi boogedde ku misolo. Emisolo bamama giri mingi. Kirabyeko mukungu wa kanso. Emisolo ku muntu omu giyinza okubeera 4 oba 5. Naye buli musolo olisadi gye gugenda. Tulina omusolo ogwa license bagwogeddeko gugenda mu kanso. Tubeera ne property rent egenda mu kanso. Tubeera ne grand rent. Emisolo ziyinza okubeera nga 4. Kati kyemanyisa awo eno tukwogera ku musolo ogwa revenue. Olw'okuba nti emisolo mingi bayinza okujja ne basinkanira ku muntu omu n'agamba nti baana mwe bakava wano ate namwe muze wano, ng'ekituufu kiri nti buli muntu avudde wuwe naye basinkanidde mu kifo kimu. So tusaba nti buli department ekola omulimu gwayo esomesa abantu.
ekikwatagana ku revenue waliwo ebintu ebigenze nga bikyukamu kati kanjogere Mbale ofisa ba revenue ndowooza 2017 abantu bangi bali tebasula musolo naye waliwo staff omu bali bamuyita ndowooza Kakaire najja n'agamba nti lwaki temusula musolo ndalo byali bitambula nga mujje abantu ne bagaana ogendayo natuyita nti mujje bwebatuukayo twayogera naye ng'omuntu nagamba nti musule omusolo enkola eri yeedda si nnungi sebo omugenyi omukulu kiri nti omuntu ne boda okusitula n'omugamba nti nteeka ku revenue takkiriza kuyimirira ku ofisi ya revenue n'ogamba mukwano gwo perekerako ku revenue agamba atugenda kolayo ki olutuuka wansi yagenda waggulu ye nasigala obweru ng'ekitongole kya revenue engeri gyetiisaamu abantu si nnungi bulungi. Omusolo bagusolonza katusaba emisomo gino gibeerewo. Omwami oyo Kakaire twatuukayo n'atunyonyola ng'ono omukyala badde bagezaako okusomesa abantu basula omusolo. Mulimu abantu ababi n'ekitongole kirungi. Ffe abagendayo twali bantu nga 3-4 munange omu yafa naye twavaayo ng'omutima gwaffe musanyufu olw'ennyonnyola y'omwami oyo n'atukwasa n'abalala so kati badde nkubira banange omulanga nti oba kuseerera bukya tombesa ekkubo ensonga za revenue genda ku revenue bazozikolako n'oyo omukyala ono mwala wa foni oba agenze wala bamuyise Babula naye yaze mu office mwana myaka kyali mito naye enkola y'emirimu nungi basootuukayo okusinziira ku myaka gye n'ekifo kyalimu mutono ekifo kinene kati oyinza okumutuuka n'ogamba njagala ompitire manager nga ye manager n'akuyita ne mutula wansi era ogenda kuvaayo ng'ebigambo byakuwulidde birungi. So badde nsaba abakuŋŋaanya b'omusolo ekitongole ekyo bantu bakikyawa mugezeeko okukiiza engulu. Bwe mulaba nti mulimu abantu abatakola bulungi mubaze ebbali ekitongole kisigale nga kitambula abantu mubaze ebbali. Naye wano Embaale mukulu minisita nkuwulira mazima nti abantu abaliwo bakozi balungi tukola nabo nagisulako omusolo sira ku tiini yange omusolo nsasula bulungi n'ekirabo sifuna. Nagezaako okutambula nga mbuulira abantu okusinze ne mukulembeze ow'ekyalo nemba omukulembeze mu bizinesi kati wowulira ebigambo bagamba nti mujye tugende amazima gali nti awo tube tutuuteyo bavuddeyo nga li bulungi kati wansobola nekanemesa okukola omulimu wabweru nenkomaawo. So tubaaniriza mu kitundu omukolo gutambule bulungi gwe bulungi mwebale kumpuliriza. Thank you so much, Mr. Chairman. Another hand clap, please. Okay, without wasting any time again, of course, I need to just brief you a little about Uganda Revenue Authority, because most of you are here. The first time I think you heard this, you're like, Uganda Revenue Authority, all it does is taxes people, so probably we're going for a conference and they're going to only be telling us about tax and to taxes. But Uganda Revenue Authority has organized this conference under the theme Technology, a Driving Factor for Business Facilitation as Growth. Now, guess who manyire huri 8th March was Women's Day. So this Women's Day, of course, and the theme was breaking the bias.
women, we can now do every kind of job, every kind of business. It's not all about men. Women are also important in this society. Now, this event still coincides with Women's Day. So today, Uganda Revenue Authority is equipping you with knowledge on how you can use technology to grow your business. But without wasting any time again, let me call on Mrs. Patience. She's the Commissioner, Legal Services and Board Affairs, Uganda Revenue Authority, for the opening remarks. Right. You come, sir. Thank you so much, our dear moderator. Right Honorable, the third Deputy Prime Minister of Uganda, Madam Lukia Nakadama, we are so honored. Before I start, let's clap for our Honorable third Deputy Prime Minister. This is the first time that we are hosting you as URA, and indeed, we are very excited. Very excited. And people of Mbale, you are honored. Today we have the lady herself, the religious leaders who are present, the chairman and your team who recognize you, our panelists for today, we recognize you as well, the business leaders who are here, the staff of Uganda Revenue Authority, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. Today is another exciting day in the history of Uganda Revenue Authority. This is the 6th Women's Annual event that we are holding. An event where we get to associate or to interact with the ladies. Previously, we have had these engagements up within the city center. But this year we decided to come out and say, no, let's go to different parts of the country. And the first place that we picked is actually Mbale. So this is the first time that we are moving out of Kampala to come and have a discussion with you. So even as we are very excited, we have left, so we are here with you the whole day, and I'm hoping that indeed you're beginning to get value even as we proceed. So I would like first of all start by thanking God for the gift of life and for today really. Like I've said, today is a very important day. So it is my honor and privilege to welcome you to this event, and I'm glad and excited that we are filling up the tent and that we have turned up in such large numbers. Women of Mbale, you have done it. So thank you so much. Thank you for coming. Yes, thank you for coming. Thank you for honoring the invitation, and let's make the most of this day. In a special way, I would also like to thank our third Deputy Prime Minister, like I said, for honoring this invitation. Like you all know, the office of the Prime Minister is a very busy one. But when the invitation was extended actually to the Right Honorable Prime Minister herself, she had confirmed that she was coming. But then she was not able to come. She was now delegated to another function. But again, she said, no, I have my lady. I'm going to send the third Deputy Prime Minister. So we thank you so much in another special way for making the time and for coming down here to be with us. So like the MC has said, the theme that we picked for this year was technology a driving factor for business facilitation and growth. So we are focusing a lot on technology, and we'll be able to get somebody to interpret whatever will be said here in English, so do not worry, we'll be able to break down so that everybody understands. Why did we pick technology? As you all know, we have just come from COVID. Or even actually, COVID is still with us. So COVID, with all the problems and of course with all the effects that it had on businesses, on our lives, but we thank God that we're actually here, because indeed there's a God who has watched over us. So we thank God for that. So COVID came in, and in terms of doing business, we realized that as a country, as a nation, we have to change the way we do the businesses. COVID, people who are locked down, businesses could not
continue. But you will attest that people who had actually used technology were able to continue. And when you talk about technology, there are so many platforms that we are looking at. So people who are able to still sell their products online, they were flourishing. And yet for us, the women who had our small dukas and shops there, and that was the only way, you were closed down because indeed everybody was in lockdown. So we could not move, we could not reach out to the customers. So it disrupted the ordinary way in which business was being conducted. So we then picked a lesson as well. And of course, even URA was affected to some extent because, yes, we could not interact with the taxpayers. We could not hold a gathering as large as this because of the SOPs. But luckily, we were able to continue doing our business because some of our services, or actually most of our services now, are online. So that is what made the difference. So today we are saying that, no, let's have a discussion with our women and say, how can you also use that technology in the business that you're doing? So should we continue in this COVID situation or even post, because there are many benefits of using technology. So you're going to be able, and today we have chosen a panel of distinguished ladies, and you're going to hear a lot from Madame Goretti. She's an expert in technology. So I would want you to listen carefully to whatever she's going to share. So that is why we picked that message that, no, we need to be able to empower our women as we celebrate the women of Uganda to see what value we can add as they go about their businesses. And of course, we need to be able to make sure that this use of technology as well just goes, it cuts across to everybody, and you'll be able to see that technology is not just used for the big firms. Even as small as we are in our business, we can still be able to use that, and it will be an enabler towards us developing and moving forward. But again, also the preferences for customers from COVID. Nazo Zuchu say, people now, they have, you know, we love our phones. So you constantly on the phone and looking out, where can I buy this product? Because people have realized that I do not have to move to Mbale market to get my products. I can sit in my home, I can still order what I want. So it is important that for you now, if you're going to get that business to grow, that there's a customer whom you're targeting, whose needs have also changed, or the way they want to operate has also changed. So my ladies, let's also move with the times. Let's try and see how best we can support our men, chairman. We are here as leaders. We have said, no, the thing for we are breaking barriers. That even the women here, you have a significant contribution. So even in business now, it is realizing that our customer, their needs and what they, how they transact their business has also changed. So it is important that we now tap into those opportunities and say, yes, how do you move going forward? Of course, as the URA, we also want to appeal to you to change your attitude as well. Like I've said, technology is not just for the big corporations or big entities. Even us, in whichever way, we can still be able to use that. And of course, applications, the WhatsApps, the Facebooks, they have actually shown us that there are advantages and that you can conduct business successfully in using some of these platforms. So let's just think beyond. We are now thinking about growing. Every business as URA, we want it to grow, to be an enabler. So how do we step in now? And that is what I like what the MC said, the moderator. Today is not just about tax only, because as long as that tax can be very hard. So today, but no, let's change a little bit. That's why you're seeing the panelists, apart from me, the rest are not from URA. So, but we are trying to say, look at us in a different phase. We are now enabling you or equipping you with information that is going to help your businesses to be able to grow. URA, of course, as an institution as well, we have also gone through a lot of changes, and a lot of our processes now are online. So previously, yes, we had most of these manual systems, but now you can file online, you can actually pay online, you can even pay using mobile money. So we are constantly improving our processes. And I like what our chairman has said, because one of the principal reasons why we also have these engagements is to hear from you. So we shall not sit here and talk. No, you have heard us talk. You have come to our offices. It is to hear from you.
We also want feedback. We want to see how best we can improve ourselves to be able to serve you better. To serve you better, but also to make sure that together we are growing our tax base, that we are growing and improving the revenues. We need to be able to equip the Right Honorable Prime Minister with sufficient revenues that she's going to use to be able to develop the country. There are many needs that we have here in Mbale. Yes, when you're coming to Mbale, the road network is very good, but it must be improved and sustained. Sorry about that. It has to grow, but it can only grow once you have the revenues. So we need to see paying tax also as our civic duty. That in our little businesses, and it doesn't matter really, because we have small groups of, we have different segments of taxpayers. You have the big ones, you have the medium ones, and we have the small ones, even the micro. But we are saying that everybody should be able to pay the right amount of tax. So do not think and sit and say, but may I have a very small shop, really, these people do not want my money. No, every little money. And once everybody pays their share, we believe that indeed, then no one will have to pay more. Because everybody will be making a contribution, but it is a contribution towards the development of your nation. We need money to be able to run the hospitals. We need money to run, our children are now in school. The government needs money to be able to keep and sustain our children in school. So it is upon us now, whom God has blessed with some income, to make that contribution to our nation as we develop Uganda together, like we say in Uganda Revenue Authority. So we have also rolled out our channels as Uganda Revenue Authority to help you or to ease your interaction with us. And one of them is the use of the TIN, what we call the tax identification number, because that is the first step that you have to interact with us. We want to grow that to be able to make sure that everybody really is on our tax register. When you looked at the register for Mbale, we have 82,766 registered taxpayers. But out of these 82,000, 23,505 are actually women individuals. So for the women indeed who are on the register, kudos to you. But we need to grow this. We need to grow this. So if you're here and you're thinking and you're not on this register that I'm talking about, you should be thinking, okay, now do I need to come to the URA? How do I actually register? But registration has also been made easy. We have an interface now with NIRA, and it is a process that can even take a matter of 2 hours, 3 hours once you have all the information. We have also simplified that process. Gone are the days when getting a TIN would have to take almost about 2-3 days or even a whole week asking you for lots of information. With the interface with NIRA now, and I'm sure you all have your NINs. Do we have our NINs? Yes. So with the NIN now, we already have almost half of the information, or almost all the information that we need for the TIN. So that interface now has enabled us to make this process much easier, much faster, even as you interact. So it should not be one of those problems. Like also I've said that the payment platforms, you can pay anywhere. You can even use your mobile money. You can use your Visa cards. But we have also tried to make sure that this process is faster and it is very efficient. In terms of other platforms, you can reach the URA. This is one of the ways, but of course this is just an annual event. But we encourage you to also reach our offices, and the chairman would want to dispel this, that people should come to our offices, not only when they have problems, but also when they need to interact and just find out what is my obligation. If I have a hardware shop, for instance, what taxes are expected of me? So we'd want that also to be interactive, not that each time you see a URA person, then people are running away, because you must move away from, and that is indeed, I thank you, Chairman, for that feedback, because that is what we are known for. People, when they talk about Uganda Revenue Authority, previously would have conferences like this. We invite people, and the Shidara is really looking at you. People just do not turn up because they are thinking this URA, we do not want to associate with that. So we are saying that must change, because we are partners in this job. Uganda Revenue Authority cannot develop, or we cannot have enough money without the partnership of the people. So we are glad indeed that you're here, that you'll be able to take away something, but would encourage you to keep interacting with us.
When we are apart from these sessions now, our offices are there. You can approach the offices. But we also have channels now like WhatsApp. We have a number. We have a WhatsApp number. I know we are all on WhatsApp here. Ladies, we love our WhatsApp. We are on WhatsApp. You can even just send a number to 0772140040. When you send that, we'll be able to give you a number as easy. You can send, the number is 077214 followed by 4 zeros, 0000. So that is very much easier. Anything if you send, we'll be able to interact with you. But we even have a call center. But all these platforms I'm talking about now, we shall display the numbers for ease of capturing. It is if you have any question, you do not understand, or you want information from URA, we call upon you, kindly interact with us. The other area that we are focusing on is tax education, and the chairman already alluded to that. Tax education is very key. Kubanga people need to know what it is that is expected of them. We know people, yes, it is not that everybody is deliberate about dodging taxes. Some people actually do not know. Right, Honorable, that is one of the areas that we are focusing on, that we have said in this new era, we must be able to have a very proactive tax education strategy that is going to reach everybody in their respective areas to enable them make their contribution. So I'll just try to run through so that we have enough time for the discussions. And to be able to move, we have also said that we have a target as URA. Right now, we are saying for the measure that we want most that to use is the tax to GDP ratio. We are saying that we must reach about 20% by the financial year 2024-2025. Currently, we are at 13. So that is why we are doing everything possible to move out, to have tax education, to engage our people, to go out and register more people. We need to expand our tax register. The 2 million that we have currently, that is not sufficient. So we must be able to grow that as well. But we are saying that this is a target that we believe in. It is a target that I believe, indeed, when we work together with all our stakeholders, with all the partners, we should be able to develop and be able to attain. And this is all aimed, and once we have reached 20%, we believe indeed the government will have sufficient revenues, and that will not have to keep borrowing, will not have to keep having to bear all the burden of having to go out and borrow. So, my dear women, let's work together. This is our country. There's nobody who is going to develop this country apart from us. It is us. We are here. God made us Ugandans. So we have that duty to be able to use the resources that we have to be able to make a difference in our society. So I conclude my remarks once again to thank you so much for turning up, for the contributions that you are making, and to appeal to you to continue working with us. And as Uganda Revenue Authority, we pledge to be there. We pledge to support you. Feel free to give us feedback. We have a number of booklets that you have on your table. Read through if there's anything that you'd want us to change or to expound on. We are here. We will be able to discuss and make sure that we are moving on the same page. I would also like to thank our team. We have a large team from Uganda Revenue Authority, a team that is in charge of this tax education, but also a team that is in charge of our publicity and all the corporate affairs. Let me ask my team, led by the Assistant Commissioner himself, that is Mr. Ibrahim Bosa, if you can stand up for recognition. Yes, that is our man. That is a gentleman that is in charge of these functions. Ibrahim, well done, and your team. Anything, please feel free to approach him. He'll be able to give you more information. But we also have a large team. If you can just stand up, colleagues, they are all here, a number of them in the URA, yes, Maggie, Pule, Rita, they are all over, but they are here. They've done an amazing job. And on behalf of management colleagues, thank you so much for a job well done. So like we say, there's a saying that says, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Let's take that one step. Let today be a turning point. And I would urge you, let's listen carefully to what the panelists are going to share with us. The discussions are going to be rich. But what I would want is that everybody leaves today knowing they have actually picked one thing. You might not pick so many things, but make it a point that you will take a note and say, yes, today, from this conference which I attended of URA, this is what I picked. Because then we'll be able to work with you, we'll be able to reach you,
we also want feedback from you, and we'll be able to reach out to you and make sure to continue working. We are honored that you've turned up, and we thank you so much once again. So thank you. Let's continue working. Let's support the men. Let's be proud that we are women, because now it is about equality. And the women of Uganda indeed have shown that they can do so much as their male counterparts. So thank you so much, and may God bless you, and thank you for listening to me. Another round of applause for Mrs. Patience. She hani sekobirira mu lukisu abaliho basiima n'abali mwanyana abohwetsa. But there's something that I got hold of. You know, we love phones. I think most of us here have smartphones. Okay. Now, you see that smartphone, it's not only for WhatsApp, for Lugam, in case you have, but I would say you should have one. It's not for only Lugam, whatever you can use it for business as well. And it is what they're talking about today, technology. And still talking about technology, we are live on Uganda Revenue TV. You can also go to the Uganda Revenue Authority Facebook page, and you'll be able to follow these proceedings. Without wasting any time still, let me invite our first panelist to take the floor. The mic. She's Miss Goreti Amuriat, the Gender and ICT Policy Advocacy Manager, WUGNET. Now, what's WUGNET? Women of Uganda Network. It's a non-governmental organization dedicated to aiding women and organizations in the use of information and communication technology. Ms. Goreti, you see here, she's an expert in developmental work, both in urban and rural areas. She has over 20 years experience in the areas of agriculture, rural development, policy advocacy, women rights, economic empowerment, and entrepreneurship. Let's all clap our hands as welcome her take the floor. Thank you very much for that kind introduction. I have a presentation. Since we are an ICT, I thought I would use a PowerPoint presentation. Can I please have it? And I'm not used to being stationed in one place. So I'm going to ask that you allow me to move around. Is that okay? I'm a teacher, I'm a trainer, I'm an entrepreneur, so please, I want to allow to move around. Can I have it? Okay, I'm waiting. Okay, can I have the first slide? That is okay, I have a presentation, and we are going to talk about technology. Bachala bannange oluganda ndumanyi naye technology si mwangu kutranslatinga. Mujja kusangamu ebigambo ebizibuzibu naye tujja genda mu maaso olaba ne batranslatinga bagiyita tekinologiya. Okiraba? So tuli mu ki? Technology. Guno mulembe gwaki? Gwa technology. Tugenda kusoma technology. Mumpulidde? Kale. So presentation outline yaffe eri nti we are going to start by what do we mean when we talk about technology. Technology nene nnyo naye ffe tugenda we are going to concentrate on digital technology. When I talk about digital technology, it means that it is digital. Olaba akasaawa kakola ti. Okiraba? So the technology we use is basically uses electricity. It's very digital. So that's what we are going to concentrate on. What does it mean to be a driving factor for business and growth? Mugenda kukitegeera. How do we apply this technology of ours, which is digital, in business growth? What are the key digital technologies required by women like you in your business? We are going to look at that. Then we are going to look at the advantages and disadvantages of integrating that technology in your business. Mujja kulaba bwe mukozesa technology birungi ki bye mufuna oba ebyo ebirimu. Then tujja kulaba
lwaki tetusobola, what are the limitation to application? Lwaki abamu mpulidde abagamba tebalina smartphones? Tujja kulaba n'ebyo lwaki tetusobola kukozesa technology eno mu bintu byaffe. Then nja ku ending up with a conclusion. Can I have the next slide? So what do we mean by technology? We refer to all electronic tools, automatic systems, technological devices and resources that generate, store and process data. Bakyala bannange ajja kubaddiramu ako nenze njagenda mu maaso. Please, you can actually interpret that in Rugisu. Then digital technology means devices that enable accessing the cyberspace, such as the use of digital videos and information communication technologies. When I talk about information communication technologies, bingi amasimu gagenderamu, radio genderamu, TV genderamu, PowerPoint jatukose genderamu, bingi, they all become all those tools when I talk about ICTs, okay? Next slide, please. So, what are the examples of digital technology? Tuli mu mulembe gwa digital, tuli mu mulembe gwa technology. Bingi nnyo, system yokka. So togenda n'ogamba technology is just a phone. No, we have so many things. Digital technology contains all electronic devices, automatic systems, fena tukosa ATMs. Si kyekyo, eyo nayo technology. Mwino card owa ATM, eyo nayo technology. These technologies that generate, process, or store information. Tuyina websites bitabo, biri ku internet byo obigulawo, olide net internet. They are just books actually. Bina ne pages, page 1, page 2, page 3. Nebyo na biri ku internet. Smartphones, okay? Smartphones ne tuyina ne bufoni bwaffe bwa analog. Mubumanyi? Buli Twitter analog, buli bukatochi, bukatikitiki, you know those phones? They are still technology. Toka sula mwana wange. Kakyali ki? Technology. Tukosiza smartphone kwe nakuzo yogera tusaza, Kyekyo tusaza. Ne waliwo technology oli owaffe analog. Social media, it's a space for networking. They are all tools for networking. But when we talk about Facebook, when we talk about WhatsApp, when we talk about LinkedIn, when we talk about Instagram, there are so many which we can use. All those comes about under social media. Blogs, digital cameras, there's even cryptocurrency. Esente ez'amasanyalazi ezintisa n'okuntiisa naye abazimanyi bazikozesa olide bagamba nti ogenda kutradinga mu sente zaki z'amasanyalazi. Cryptocurrency, yes, how I love that. Nagambe nze kusomesa technology si kali kasimu kokka, olide waliwo esente ezigenda ku mukutu gwa internet. Tuyinayo ennaku zo, tuyina artificial intelligence, cloud computing, 5G tata. Bwe tulaba internet ogwo tufuna ali mu generation, internet mulaba ogwo tufuna oyo mukutu ogwo gwa internet. Twalina generation 1, tuyina generation 2, twalina generation 3, kati twatuuka ku 4, tukulaakulanye tugenda kumeka ku 5 internet generation, okay, what we call 5G data. Tuyina chat boxes, tuyina robots, mulaba robots ezikola ebintu ku TV, eyo nayo ki? Technology. Tuyina robots, tuyina video streaming, okay? Tuyina digital music, osobola okuba music ku internet, osobola streaming. There are so many things bakyala. Technology osobola okola ki? Okola. Tuyina drones, anamanyi drone zino ez'embaga. Ennaku zino tuyina drone mu Uganda, anatagimanyi? Anatamanyi drone? Temuzimanyi zibakuba onofaananyi zidduka waggulu w'embaga. Ono technology yeekubya ebifaananyi ne mulaba akantu kakadduka naye ng'ebifaananyi biri ki? Biri covered. Teri mu pilot. Ambuuza ngu muli pilot? Abagamba mbu waggulu waliyo pilot temuli. Baka controllingira somewhere naye ne kadduka ne kakuba ebiki? Oyo technology bannange. Tuyina gadgets obuntu obutonotono obwa technology. Obanga mbenga chi ngaka flash olide waliwo bwe Twitter external drives nga bwenkananga esimu eno. I think my colleague has a
one of it. Tuyina electronic books, holiday. Tuyina digital clocks, binge. Then tuyina electronic banking and finance. All these are technologies. And by the way, they are almost all in Uganda. CBPR, Uganda tukola ki? Tubiina. So togamba nze nakasimu kokka. Please olwaleero gula amaki? Amatu. Otegeere nti technology eri mu Uganda. Abantu bagenze ku mutendera omuki? Omulala. Next slide, please. So, when we talk about technology as a driving factor for business, we all acknowledge, as From Patience has said, that technology is one of the factors that business needs to grow in this current digital age. So, age yaffe ya digital. So tujeetaaga. And for business to run smoothly, be managed well, grow, we need to integrate technology. So whether you need it or not, or you know integrate technology, kubo ogenda kuwandiika ebitabo. Holiday. Ogenda owandiika ebitabo, oli facilitate yasoose badde bagamba nti tulina okuwandiika records. Naye gonna owandiika ebitabo bimeka ng'olina business. Era olina okukozesa ki? Technology. Ojja kukozesa computer, ojja kutypinga, era weetaaga ki? Technology. Holiday. Business yo onooja analyzing otya, ojja kwetaaga ki? Technology. So we are saying that there is need to incorporate technology into businesses to grow. Okay? And if this technology is going to work, it has to be integrated. So, mulabanya abantu bagamba install, integrate. So, in every application you are going to use, you must install it, you must put it on your phone, or you must make sure that, for instance, Ojagena Store, Google Store, you have to look for that app and integrate it and install it. If it's not installed, you cannot have it. So you must know at least that there is installation. Then also, there is the need to embrace this technology, as I mentioned, is very timely. For you ladies, we know kuje embracing. Edda, when I started this work, abachala basindikanga batabanyi baabwe. Sikyekyo. Batabanyi bawala baabwe, because what they want, they think it's the kids who can get that what? Technology. Ne basindika abana ne basoma. Abachala ne basigala mu business. Business nesigala nga zifa. Since you are owning those business, please come and what? And study and learn how you can integrate business technology in your business. Don't send your daughters and sons to come. And I'm happy that I'm not seeing, and I think most of them are at the school. So I'm happy that you are here. So you are learning. Okay? Yeah. Next, please. So we are saying that we increase digital transformation. Digitization in the world, which was ushered by COVID. COVID yatuyamba. Nze nyamba nnyo COVID yanyamba. Nakubala ng'olwalirwa ku technology, abakyala mu technology nga tewali akola ki? Tewali akosa technology. COVID yagenza okuggwaawo nga percentage yaffe y'abakyala y'abantu abakosa technology mu Uganda, it is actually 24, around 19 or 24 million. 24 million. Nga two increases. Ekitegeeza there is increased access to what? To technology. Whether you love it or what or not. Take the COVID yatusiba nga tolina ky'osobola kukola. To having a meeting, tosobola kukola physical meetings, totunda ekintu physical nga tulina okukola ki? Okugenda ku technology. Tulina okukosa internet. Abaali batamanyi internet twakola ki? Twagiyiga. So nze nebaza technology, nebaza COVID yatuleetera okugenda okukosa technology. Kati sirina kwogera nnyo. Abantu bangi mugenda ku WhatsApp, muli ku WhatsApp. That one uses internet. COVID yabaleeta ogenda ku ki? WhatsApp, whether you love it or what or not. So basically, the COVID-19 turned our physical transactions from physical to online. So we do selling online, we do many things online, we do meetings using internet, as you will be seeing. So we are saying that this internet became a need for every person in business, in research, in education, and communication. So basically, even communication, you have to have technology to communicate. And we are saying that it is the time. It is now. Please embrace what? Technology. Embrace technology. Next. So, when the integration of technology, digital technology in business, what does it bring? And what can it do? The first thing it does, when technology is used, it helps us disseminate
okay, access business related what? Information. For instance, if you have a phone, okay, you can actually send a message, you can use WhatsApp, you can actually disseminate any information you want using technology. Any technology. Easy. You can actually use TV, you can use radio, any technology. It actually disseminates information. Technology is used to market business products, okay? On WhatsApp, you can actually take a picture and put it on WhatsApp, okay? You can actually open up a website and market your products using technology. We are saying you can also do market campaigns, okay? On social media, on people's web pages, you can actually market your products of businesses. Abakyala aba muyinza okulowooza nti njogera ku bali abawaggulu naye manyi bakyala bannange mulina obusimu ate musobola okubukozesa. Olide yogera ku b'essimu. You can use voice, you can use what? Text. Kyekyo abalina smartphones bakose smartphones ne namwe temusigalayo, okay? Then there is what we call, it is used to conduct online buying and selling, which we call e-commerce. Okay, you can actually trade online, and there are so many sites these days in Uganda. Ngenda kuwa Jumia. I think nakagula ebintu nga bina ku Jumia. Anamanyi Jumia. Who knows about Jumia? But no. Chankoze bite twakoze demonstration because actually I wanted us to, as I go through these things, you should have had a practical with my colleague to show you where these things are, so that you're able to see that actually that these things work. We are not talking about technology, but when technology does what? Technology is working. There is what we call Gigi Uganda. Gigi. It's another website where you can put your product and sell it. Okay? There is Chikubo Online. Imu COVID twatandika yo Chikubo Online. Batandika abo mu Chikubo. Nga tolina kugenda mu Chikubo ogule biki? Ebintu ng'obeera wakano ordering ne bakola ki? Babikuleetera nga tosobola tutya okutambula. Ne supermarkets nyingi ne restaurants zaakola ekyo. So olaba COVID yatuyamba abantu ne bategeera omulago gwa mugaso gwaki gwa technology. Also we are saying that technology is source for business information and conduct market research and analysis. Oba ina business yonga nene nnyo kaŋŋambe nti oyagala kukola kekisi recipe ozijjawa ogenda ku technology yo ku computer ku internet n'ofuna recipes kyekyo. Engoye fashions designs biri ku ki ku internet. Olide internet yo mugimanyi. The driving factor here is internet, by the way. So how many of you know about what internet is? Omukutu baguyita internet, tuguyita data nagambye 5G, but it all goes to internet. Okiraba? So tugwetaaga. We need it because to do everything which I've talked about, you must be connected. If you're not connected, then you cannot do much. We need internet. We need connectivity in Uganda. Okay? So I talked about also analysis. When we talk about business analysis, how will you analyze your business to see that it either grows or it actually does not grow? You need to put records together and analyze them. Okay? Yeah. So abakyala ekyo muyinza okukikozesa ki? Computer oba amasimu aga smart gakola analysis. Next. Next slide. Yeah, I've also said that we use technology to do records. In the morning, they told you can record. Yes, you can actually do records in spreadsheets, or you can do records using your word. As long as you know how to use computer, you can record your businesses, okay? Then you can also analyze. You can actually see your business trends. You can share information. You can network. There is a thing to network is to WhatsApp, isn't it? Ne Facebook. Abakyala twesanga nnyo ku Facebook, okay? Not because that we are networking, but because we are sharing ourselves. That one also has issues. I'm going to talk about it, okay? Then also, we can also find new partners, potential partners, through use of what? Of technology. Then also we are saying that we can promote ourselves. We can do business promotions. You can actually promote your business using technology. Towetaaga kugenda ku social centers za radio. Olide
kwata essimu yo tula mu nyumba yo weekuba ekifaananyi sindikira groups tulina groups nyingi nze nduuza ndi mu group y'abantu nga 1,500 abantu bonna bawe product yo owulidde obagambe ntunda kino owulidde nkola kino twabeeranga ne bu business card ennaku ze bwatulema okugaba kola kadi yo ku internet weetunde ontegeera. So you can actually use the internet to promote your business. Okay? Social media these days umuntu ali ku social media ngambye Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram nyingi nnyo. Mwekube ku bifaananyi muteeka obufaananyi bwammwe mwetunde online. Okay? Tukwetunda kuli okwaffe kuli owulidde mpulidde mu ssese nkajjukira owulidde ngambye kutunda bizinesi owulidde mutunde bizinesi zammwe zikole ki zigaziwe si kwetunda kuli bannange nedde bye tumubikola owulidde ngamba bizinesi but you see it is technology. Even those who are doing that business actually they are also doing it. Technology is limitless. Do you know that? It has no what? Bounds. It has no bound. Yayimidde mu kitanda kye nekuba ekifaananyi kye ng'ali bwereere n'akitunda sobola kumukola ki? Sobola kumugaana sobola kumugaana. So but me today I'm talking about business. Holiday? I'm not talking about other things. Next slide please. Exhibitions. Twagendanga mu exhibitions mujjukira twekuŋŋaanyanga nga bwemuleeta ebintu byammwe wali netugenda netuwesinga. We actually come together and exhibit. You can actually do that with your technology. There are sites actually which exhibit all different products. You can exhibit your product. Okay, so we can also do meetings. Either we used to have physical meetings next no twafunayo sites ezikola meeting. We don't need physical meeting. Tuina Zoom. Okay? Okay. Tuina Zoom, tuina Google Meet, tuina Teams. There are very many. We can do business meetings even if we are not together. You can actually meet your customer. You can make a presentation. Okay? Ku business yo ng'otudde mu nyumba yo nga totambudde, as long as you have sites or you are aware that there are platforms that tuyina ennaku esobola okukola business meetings nga togenze ku meetinga physically. So technology is helping us facilitate our processes as business people to ensure that we run, we cut on costs, we cut on, we are efficient. Okay? Then of course another thing, technology is helping us make payments. Mobile money. Abantu bonna mukozesa mobile money. It's a technology, isn't it? Yes, technology. Embrace all that. It can help you. Technology can help you make payments. And also, my former presenter talked about online business registration, taxes, tax exemption, filing returns, all that. URA has platforms. I wanted actually my colleague to show you where those things are, but because of time we cannot do that. We also used to access, send, transact finances through online banking and money transfers. And also there is something last which I want to do. Waliwo abantu abafunye sente bonga batandikawo business nga yaki ya technology. Olide abatunda amasimu bafunide mu technology. Mutegeera abatunda everything which is digital, they are actually earning money. Those who have online stores, they are actually earning from technology. It's what? Itself. So you can actually also start a business which is technological. And you get money in Uganda. Okay? So basically, technology is an area where we can benefit. And I'm encouraging all of you to go on the bandwagon of what? Of technology. Okay, next. So I'm just going to run through. What do we need? You can pick out what you need, what you can afford. We need the internet, okay? The technologies that are required by women in business to grow. So to internet, to smartphones, to laptops, computers, websites, portals, social media. Please, I'm encouraging all of you. Ngenda kubuuza ekibuzo kyange. Bana bamanyi abalina emails.
Oh, what is an email? Who has an email here? Olaba tuyina digital illiteracy mu Uganda etutta. Digital what? Illiteracy. Tetumanyi email, tetumanyi social media, tetumanyi bintu bino, tetubimanyi. Era nze nkubira buli kaseera government ya Uganda ngeneje abantu ba Uganda tulina okukola what we call digital literacy. Abantu tetumanyi skills. Tetubiwulirangako. Next. Can I please have my slide? Tetubimanyi. Holiday. So how do you expect us to actually do these things when we don't know them? So we have ATM cards, credit cards, digital and video cameras for photography. Or you know kukuba ekifaananyi. Abesimu batugondezaamu. Amasimu gaffe gonna gayina ki? Gayina camera ne video. Please use those things. Use those applications. Take pictures and promote your business. Holiday. So use whatever is in your hands. We can actually also use small gadgets, flash disks to transfer information, to store our information, our hard drives, so that tetulina kubeera na bintu bingi nnyo mu business yaffe. A small stick like this can store your information. Okay? Then I also want to talk about mobile applications. There are very many. Every day they generate mobile applications. Please select which application. Buli muntu ina, ne URI ina, ne MTN ina, buli kantu kona, buli muntu akola ki? I know. We call them applications. And what I told you that they have to be installed. So you cannot have them. You have to look for them and what? And install them. Okay? Next. So what are the advantages of of integrating technology in your business? What are the advantages? They are very numerous. The first one is that it will help you do your business quickly, fast, and efficient. Okay? That is one. For instance, if you are doing a computer and you are doing analysis, it takes like 2 seconds to do analysis. Okay? If you have a formula, okay? Then transactions are done in your own space. Obera mu nyumba yo, yagamba nti COVID yatuyamba, tuyina officers awaka, ne wetagenda mu office tusigala tukola ki? Tukola. You can do in your own space at your own time. We can reduce on cost of meetings and transport. Zoom yayamba. Ate nze kyanya n'okunyuza yayamba abazungu. Abazungu bateekanga mu sente ne batwala ebweru ogenda okufuna conferences enaku zino tuli ku Zoom. So it has reduced all the costs. Okay? It has reduced all the costs. So abantu bapayinganga transport fund for people to come to your meeting. Enaku zino osending a link. Zoom. And you have a meeting done effectively. So technology has made things what? Easy. Very easy. If you have your board members or your partners you want to talk to, just get a Zoom link and send them. You have a meeting anytime. Okay? So it has made things easy. It can help us access and bank money anytime. Anytime. What we call online what? Banking. Okay? You can store business information in a small place. I've already talked about that one. It is cross-boundary. It has no limit. Mbadde mwogera ku musolo wano. Omusolo tukusasula wano naye nsobola okutunda America nga totegene nakoze eki. Natunze. Ontegeera? Ekintu bakigula makitwala wa? Bansasula sente zange nezikola ki? Nezijja. So it has actually allowed us to cross boundaries. You can market everywhere. You can market your product where? Everywhere. Because it's not limited. Okay? Yeah. Next. So I've already talked about that many business transactions shall be made online. Payments application, tax application, about URA. Please embrace this. Toweta gagena mu URA. Okay? You don't need to go to URA. Just sit in your house and do these things. It can also help you improve performance and productivity. It can also help you monitor your business, how you are performing. Because if you have data and you've actually recorded all your data and made the analysis, you will actually see how you are performing. Then technology has provided us employment to girls. Okay? Like mobile money. Many girls actually are employed under mobile money, are employed under online store, are employed, they have businesses on WhatsApp. So basically, people do music, live streaming, and radio streaming, even filming. All those are technological businesses. So it's really very useful. Next, then the disadvantages. Please note this. Osobola okubeera excited never ja kuba.
Technology has fraud, which is happening on internet. Abantu batunda ebintu nga bapretending, people stealing money, pretending to be selling goods and services. Omuntu ajja ku advertising ekintu akubbe. Owulidde? Otekeyo sente zo. Tulina scams nyingi nnyo ku internet. So you know making sure nti oli ki? Oli aware of what is happening. Muntegeera? Waliwo okubba kungi nnyo online. Kungi. Technology is very good, but also another way of stealing what? People. So please be careful also as you do that. There's a lot of fraud, hacking in platforms. Oyinza okuteekako website yo, omuntu n'akwatamu n'agulawo nga talina lukusa mu page ye ya website, n'akyusa information yo oba n'agiggala. So all that are problems of technology. So they can actually also use your name to write bad things about you, using your Facebook pages or Twitter or LinkedIn, whichever. They can write bad things on you. I'm going to finish. I'm about. Okay, then there is also receiving junk mails and scam. Next. There is also making wrong payments by just a click, okay? There is online violence experienced by women because of technology. I don't know whether you understand when I talk about violence, okay? Maybe the moderator will actually talk about that one in vernacular. Then, of course, joining online money schemes, lack of privacy. That is also another one. These days we have the surveillance and artificial intelligence, which are embedded in all those technologies. People get to know what you are doing because of technology. So that is also another thing. Next. I want to talk about the problems. Maybe I just run through. No, you go next. I talked about lack of digital literacy. It's a very key, which actually I'm making noise on. Women have to be trained. Then, of course, the other places is lack of infrastructure. Every single tebina technology, tebina internet, tebina chinchona. So these women have no basically where they can access, especially the rural areas. Women are suffering. They don't know what we are talking about here in these cities. They don't know. So I'm saying, and also the cost is very high. The cost of these technologies are very high. The smartphones, all I'm talking about is very what? It's very high. And also I'm talking about the internet is very high. Okay? Internet, nayo ya sente nyingi. Then abakyala ekizibu kye tuyina emirimu mingi. Wogenda okuviira okunaaza abaana okola ki ogenda kusimuga bakoze ki? Wakoye. Those are gender roles. Gender roles have issues on us because that's why we cannot use the technology. Gender issues. Next. Yeah. I talked about OTT. Twayo noise about OTT and we're happy it was scrapped off. But unfortunately, never let a percentage tax 12%. It never helped us. So we went back to zero to do advocacy. We want the internet cost to reduce, especially for the women. To reduce internet and also on the gadgets, so that these women are able to move off from analog, touch, now smartphone, okay? That's also very key. Yeah. I think that's the last slide, please. Wow. Content yaffe eri mu luzungu. Amasimu gonna gali mu ki? Mu luzungu. Tetutegeera abakyala tebategeera bintu biri ku technology. It's also a problem. Abakyala batya technology, technophobia. Please mweyambule ekintu ky'okutya technology ekoleka. Muntegeera? Technology ekola ki? Ekoleka. Abakyala mutya technology. Please embrace technology. The last one is basically temumanyi information about the current innovations. Nakyo kyo kyetaagisa nti mulina okusomesebwa ebintu ebipya ebigenda mu ki? Mu maaso. So I'm ending saying that last slide. The last slide, please. Yeah. I'm saying that we should conduct mass digital literacy for women and girls in the rural areas, and we should also make technology affordable and accessible. And government tuyambe awatali technology, but infrastructure mu byalo tufuna. We want infrastructure so that the women in the rural areas are able to what? To access. Local content in a local language, okay? Digital security trainings for women. I talked about violence, it's also very important. And also lastly, this is where I'm going to stop. Let's take set of individual initiatives, okay?
okuyiga twesomese. Let's take interest holiday twesomese technology tuyayaana okosa ki technology mu business. Yeah, sorry, I think I ran very fast because the things are very many, but I want to say thank you very much for listening to me. Thank you so much, Ms. Doretti, for those wonderful remarks. Now, I just wanted to give a brief summary. I'm going to do it so fast in Lumasaba. Those of you who do Lumasaba who didn't understand. She talked about why technology is so important. I'm going to tell why technology is so important. Rwashina technology iliye kumugaso nabi. Rwashina mwitaga smartphones. Wanga ndeberano na duni smartphone buri munado mari bawo tawe. So adomerari muni hufuna smartphones to run your businesses, and why do you even need not only smartphones, by the way. She talked about akanihire who smartphones in your simu tsiri takandome touch. Tesi humina biniti hadita buttons zitawe fan. Kale tsisere na tirio shida mai. Huni huba nit laptop nishindi who making sure okay, the best thing is I think learning how to use smartphones. Now abari huro mari Rwashina witaga huika technology businesses it's running so fast ngolini na unyawi halengo wala huta oba mu office tawe cause covid isi yetera huika huri umanya bikala obuli yahundu abengo kenda chiboko. So abandi abamanya smartphones hurambisa technology ni abarambataka. So ni reason ni hulomera nishindu nyakulisa ebintu byo ngo ni smartphone unyahu pashifana ni for example unyaba ni bag some studio so shina obatingatu shindu shosita shesu bonyo nyahu kulisa wahu pashifana ni shirai wa updating on Facebook akani Facebook akani hirehu waliyo linked akani hu bindu bikali byesu nya uploading wabango kulisa ibindu byo at the comfort of your home batawe ngoli ingo nenga atani shinda alomerari wadenga hukana hubirambisa biriho disadvantages ngoli umukesitawe banyaba kuibiraho. Let me give you an example. There's a time waliyo luna huresi na nakana tingatu. So nalo momundu hundera tinga tembali nengo kwa masati no singa to shihola takata. So ishona sho shibaho so ni kuba careful na nisuru kusindikira siringi to nenga mubyo sitana alomerari nga kwatire mubyalo kwana nihide asiweni kwasomesere abana ni bamayi oba ni bapapa bositana hwabasomesera about technology hwabikisire kuli mwabone isimu ishino nyachikolori technology taga shino na shino ibindu bino shina binyabi yabaho era fesitana hwabanga ku embracing technology mwanyala nabi without wasting any time hulange the next panelist niye Miss Fatuma Namutosi. Fesitana fani mbari kwa manya Fatuma Namutosi if you know BFA Porridge. Anyway, Fatuma Namutosi, she's the managing director, BFA Foods Company Limited. She's the founder of BFA Foods Company and a grand recipient of the Feed the Future Uganda Youth Leadership for Agricultural Activity. Her company has served a living example for youth to realize the underlying opportunities in the agriculture sector. You're welcome. Imufuchiri semba shese mudini ndi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanya lohwitsa bayaya base bamayi basenge hulingo ari ba teknolojia abendi husaba ingelimbuka isi ihafiye nabe mbo I presentation yase muhachira otane hahokesa abantu hubone bali huunguhira the TV ramenga yokesa abantu so you may not broadcast the presentation. Yeah, I'll use the phone. Yeah. So nesese nzahu biramu wimbi natenza huashifana nyishisiro gandi husinzira hu business iyang is in running obeye face running. So I'm trying to say I'm going to be brief, so no worries. But I'm going to use a live example of VFA, how this affected us
how we went about it, and where we plan to be. So use those lessons into your small businesses, and you see how you can, grow them. So our first experience is the times became hard, most especially the COVID time. It was very difficult for us to coordinate with our staff because President Alomari babandu barambirengo work from home. So it was very, very difficult. And then also, akwafuna buwangafu bundi ku transacting. For example, hukulana ni balimu. Kuli business ihola bye bulimi hola bufuwa project wesi balanga bali byefe nenga huyetewa ni bachelama. So with the support of rural young female farmers who actually supply us the raw materials that we process. But I tell you, during that time, it was very difficult for us to coordinate farmers, to get information. It was very difficult. And then also that time was a tricky one, because when you went to the rural community, they actually assumed you are the one with COVID, because this one, they knew it was coming from town to the rural community. So it was really, really difficult. But also when you go to the statistics, you will find that even us women who have phones, we are not able to use them. We have the phones, but the capacity to use them is too low. If you get some money, instead of buying data, you're paying attention to what the kids will have for breakfast the next day, isn't it? So you cancel buying data, you buy the what? Yeah, so that is what is that is the current situation of technology and women. But there is an entry point for women. While we get this kunyahitubana kumikutuchifana chirio kutowanisabiefu na biefu. One is idiobwala isibuche heche horede babu kanihire hongani huwire muta bu social media wo. In our experience, Chabashi angafunda president left the factories to operate, but still it was difficult. Because who were you going to sell to? People were not in the trading centers, they weren't anywhere. So you had to struggle to reach out to customers. Fortunately, that's the time we also said, I think we need to go digital. So we activated all our social media platforms, and that's how we got to even work with Jumia Uganda. Now it's selling our products in the whole country. So you can see how situations force you to, adapt to new things. The other thing I wanted to talk about also is how was COVID-19 a game changer for us? We knew we needed to go digital, that's one, but also the social distance forced us. Our farmers nenga kamutsi group. So every group has an agent. So hakona abihwa hupirisa ba agents ababo. Wafuna ningeris huba supporting abafune smartphones. So that hurama hushikaniha huwaweleza information ye buire if later hupanda mweta, but still it was very expensive. Ariwabone technology is not like other things. For example, reshale longa na rebe ndilwashi nabasi abano ba hukulisa airtime bahaloma hobari ari airtime gomu hasini oli hukula hahumreo ha pesa heas. Is it possible? It's so impossible. Ishinyali hanata so hulini hura banga huirwana ho hulini hura banga hurambisa resources buche hebulika kubonda huri kwa adaptinga humbera ili hushuha. Then ni shindi shira shihura miyenga shiri shisiro ate shira ihulini tulini muhulundu mu government ya Uganda mumole sokwesha lero era mama kandogere mulusoga motegere songendo chendi ikoba twide wano tulikuogera ku technology ndi muntu mulala oba ni bana business banange wano tukozesa Facebook mama okulanga ebintu byaife kanfukamire mekingire bulungi mama mbaye ndi kusaba mukulu third prime minister otuyambo jogere kuni president ka VPN yako kachereya information tetuuka mangu ulibona titusobola ku researchinga tituli kusobola kutunda tuyambe okuba tulikuogera ku technology omuntu inonolere waliyo abakola ebibi aye eriyo ife abali olumizibwa titulisobola kutunda bintu byaife ku internet nayanziza ino chenjo mali shesinsamaliza ninasho
gavumenti oba ifefe nga babandu hunyala huyeta hurien isesendi hulomend kasto if you are in your small enterprise, for example, make sure all the people you're dealing with ulinitsi number tawe simu, you store them and you know tili ho tili on. You can always coordinate with your markets, with your network and all that. Nishishindu shin bale behuambira twela imbale se niyongera huhwilota andi nyonyo bachela memukana nabi hurambira twela ta lesendi huba apilisa ndi hurambira twela ndiyo liko naliefe lihole shin liuli lihane mangu. How let's come together as a women group of Umbale, and then we request government to subsidize for us some of these things. Government nyala ya holanga nubona agriculture insurance ba subsidizing isi ti company tisabire million government iraho kampesa wara mosa so chimtwalo chitaruchonge they said huba bole and internet that still is really very expensive ate wakwanga rusaho bya VPN ninye ne ubwene it is slow. Away from VPN, even internet itself is slow, very slow. So we request that the companies or organizations and policymakers actually appeal for a faster internet for us to be able to benefit from all this. Balibe ngana hwamea nga my prime minister wa ile buba habwefe isumurangirisi wa Uganda husakunyala hurambisa technology yuyu kaliho bukwa kulizo bobo uhikulano ta habikule chimikutu chose no huyagale hukulise ebindu byefe kutsowatswanisa tsi business safe mwanya nawe. Wanyaranabi, Miss Fatuma. Now, all this was self-explanatory. Adihahulange, our next guest, our next panelist, Abenyo Nuhuna Nyoni Widaho, Mr. Mayambala, Pastor Mayambala. Pastor Evans Mayambala, near motivational speaker. He is a renowned motivational speaker and he is a member of the Idea Incubation Center and has written 11 books on economic empowerment and business development. Evans is into agriculture and business and has gone as far as venturing into production of herbal medicine and human health. You're welcome, Pastor Mayambala. Ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo balamusizaako. Amannya gange nze Pastor Evans Mayambala. Honorable Third Prime Minister of Uganda, what a privilege. In this tenure, I think we have 3 of you or 2 of you as Prime Ministers. 3. Oh God, we thank God for this tenure. We thank Him so much. URA, Commissioner and all your group, we appreciate this wonderful opportunity. I am here for the next 30 minutes
But I want every one of you to get on your feet. And let's do something very quickly. Get on your feet. Get on your feet, ladies. Okay. Mumanyi mulowooza nti twazze kutuula butuuzi wano ebintu by'abakyala binyuma. Sooka weegololemu bw'oti. Weegololemu naawe, weegololemu. Gololamu ne side eno gololayo bw'oti. Mukolanga ku exercise. Abaami bamanyi okubatulopera mu kyaki eyo, omukyala takyuka pasito, omukyala bintu ebyo. Waliwo yaga nti okugulu kunsanyaladde, onookuwugira mpaka ndikukusanyalala kutya. Kolamu exercise okulta kukusanyalala, kolamu. DJ tugende. Tubere very quickly. Can we be very quickly? Go with Jackie and let's do that very quickly. Olwokubanga twatudde nnyo njagala obawayo eddakiika nga 2 very good to you. Njagala bakyalinamu amazina mugezeemu ndabe, mugezeemu tulabe. Kolamu kakapera k'amazina. Ffe gye twabeeranga baddijje baali bangu yaako nga tebalwawo nnyo nga bano abeeno. Nyenyamu sigo waleeta ennaku nyenyamu. Ennaku eno ekuluma amagenda n'amadda nyenyamu tulabe. Gamba neighbor mugambe nti wairo bijja kubeerera bulungi. Kyonna kyekimaatwala. Yongera waggulu yongera. Okuba omukazi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi. Okumanya okuba omukazi kirimu bingi ddala kirabe. Emyezi 9 ngamenyeka n'olubuto labatemu amuzaala bwe biba nate bakababa kwate namuyonsa ne mutumbi nabika n'omwami oyo gwe bayita omukazi gw'onyoma bulijjo. Okuba omukazi kirimu bingi, okuba omukazi ogumira bingi, okuba omukazi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi. Labayo okuba omukazi kirimu bingi, okuba omukazi ogumira bingi, okuba omukazi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi. Oyo gwe bayita omukazi. Labayo okuba omukazi kirimu bingi, okuba omukazi okumira bingi, okuba omukazi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi. Namuno yafumba mu bwavu nga mazima nina essuubi kyosanga luli kyalumu olunaku baaba ebitaala ne bibata. Labate bwe yazifuna omwami ekirabo yamuteekako mujja we. Ebyo bye tugumira bakazi okuba omukazi ddala lutalo. Okuba omukazi kirimu bingi, omukazi okumira bingi, omukazi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi. Labakazi tugumira bingi, okuba omukazi okumira bingi, omukazi
mutuleko okuba omukazi kirimu bingi okuba omukazi okumira bingi kumira bingi wasonyiwa bingi oyo gwe bayita omukazi okuba omukazi oyo gwe bayita omukazi. Bw'osanga ng'abakazi eyo ng'ebyo tabisobola mugambe genda mu basajja, tuviire genda mu basajja eyo. Okay. Very quickly I am here to do a simple job. Ngenda kubasomerayo ekyawandiikibwa kimu wano, bwe naakimala toyinza kuba pasita n'otasomayo ekyawandiikibwa. Kakati oba ekyo oba okikoze oti kiringa okuba wa URA nga tomanyi kusolooza musolo, bakwewonya. Kati nkula mulimu ki gwe atamanyi kusolooza musolo? Ekyawandiikibwa kiri mu Malakayi 3 kigamba nti kubanga munzibye mmwe eggwanga lino lyonna kale mukolimiddwa ekikolimo. Kigamba kitya? Kubanga munzibye eggwanga lino lyonna kyemuva mubaako ekikolimo. Njagala kugamba abantu abali wano musasule URA omusolo. Okubba kuleeta ekikolimo. Mwe n'obwavu obubaluma ne basenyula enviiri temumanyi gye mwabujja. Okoze enviiri naye ziganya okuvaamu akantu bwonna bulinga bwanjangwa bwe buti. Ogali kasita tubbaza URA ne bw'obbazaani kasita obanga wabbye enzibe. Nze sikyabba ssente z'abantu. Kabibeere bino eby'omukyaki bye muganja sibba abantu bannange. Ate nabagamba dda n'okundeetera bandeke nnina emikono. Nze mmanyi okukola. Bino eby'emitwalo 5 musimbe wano, simanyi ab'e10 musimbe wano, mmwe mubimanyi mmwe mwetwalayo. Mmwe mubitubuulira naye nze sibimanyi. Nze bye sibimanyi mmwe mwetwalayo. Ekikulu n'abakazi mmwe musinza otusibako ebintu ebyo. Obasanga basimbe layini baseetuka. Omuntu alina omutwe bakubba batya ne bakubba leero ne bakubba amagenda n'amadda. Abakazi abo abatali wanaabo. Gamba akuliraanye nti bw'obanga okyabba ssente za URA obwana bwo bugenda kubaako ekikolimo. Ogenda butwala mu nassale naye tebujja kusoma. Bakuddiza akaana nga kabba emberengeza. Kaana ka myaka 4 naye kabba emberenge. Bameka balina abaana nga bangerigeri. Akati nze nayinako omwana ne mutwala mu nassale. Ne baŋŋamba ye banne baba bali mu kiraasi. N'asooka anywa juice woro, anya orange, n'anywa buli juice amunywa. Omwana nga n'essomero n'ingamba noonya omwana w'anaalaga awalala. Nezeeka n'endowooza n'ingamba nti ono omwana ayagala kunsinga magezi. Nsoma ekyawandiikibwa ekyo ne ngenda ntandika okuwa omusolo. Akaana kaatereeramu. Munange kagenze buddo senior 1 tekaatereera buddo King's College naye nalekerawo okubba bundi yannankani wa URA. Kati memu ebyobubbi ate waliwo n'abasajja abatono abazze wano babbi, ate abasajja babbi nnyo. Sajja babba URA n'otya n'okutya. Naye mbategeeza olwaleero it is another thing okubanga naawe weesaliddewo mu mutima gwo nti I'm going to be a better person. Kitwala ddala. Ekyokubiri bw'obanga okola ng'era bizinesi evaamu ssente lwaki obba omusolo? Nza tuwa nsonga mmeka zikubbisa omusolo? Era olwaleero nakozeeyo commitment nga sinava wano. Nze ndi omu ku bapasita abasaba Katonda n'awulira. Ngenda kusabirayo abantu abamu baffe. Ekyokubiri tugenda kubeera b'amazima ng'omusezi agula essiyani. Buli abba omusolo ng'ofuna ssente nga wandibadde ogusasula, ngenda kusaba Katonda ka bizinesi ko kagwe. Abatazifuna katubaleke kuba waliwo abatannatuka, naye bw'oba obadde obba omusolo ate ne Haji wuno waali tugenda kwegattako. Esaala bw'eneegaana nga tukulombera dduwa paka lw'onoogwa ku ttaka.
Lwaki? Kubanga oyogera bwoti buli URA bwejja ewugono kati amazima ga Katonda amugula okufuna mu kitooke kya sente zaagaana. Kati waki weeyogerako ebikulimu? Sente ziganye okakasa. Kyogamba teriyo bantu sente beziremye. Gwe sente tezinnakubulako. Ffe twali ewa Muzeyidaani Ssennoga omugenzi, Mukama amuwummuze mirembe, ennaku yatulu. Nze era nali mpeza emyaka 12 nenzirukayo nga sijja kusobola nnaku. Embaga nze ngenze ku street nyinza okusangayo abeekisa. Nze nagula ndaweya yange nga mmaze okwetikka ebikajjo, nabijja Kabulengwa. Okay? Bwe natuuka eyo mayiro 8 ku 10 nembitunda, omusajja nanguza ndaweya. Bwe natuuka ku luzi nenjikuba ekikalu. Nga missoni yange njagala buli mulenzi ategere nti naguza ndaweya. Bwe twazannye nnyo nendaba nga tebabitegedde, njabo tebamanyi bya ndaweya. Nebaga nti mpulira ekinsiiwa, empale nenjijjamu, nebaga nti ono ayina ndaweya, ekyo bwe bakimala nenjizzaamu. Kaakati nze bwe mpulira olangira ku bizinensi yo bwetakola, kubanga toyagala kuwa musolo gwa URA, nenga nti ono ennaku temulumangako. Bwe neemulumanga ziweddewo, ajja kulira otusolo twa URA ateekwa oggiwa. Kati singa nagikiwa, temuddamu okulangirira ku mirimu gyammwe nti tegikola. Kalimu okajje wala. Lwaki kati ogamba nti tekakola? Ate kavuddemu kubanga okweka omusolo. Musekerere mwoyo bugali gwe ebintu bye binaagaana ojja kuyita Pastor Mayambala. Njagala kuyita wantu watono, nze njogera ku transition. Baatugambye ntugenda kwogera ku technology as a driving factor to business facilitation and growth. But anyway, if technology can become a driving factor to businesses or business facilitation and growth, what is technology to this constituency called business? Technology kiki mu kibanja kyaffe kino kye bayita business. Abantu bonna technology bamumanyi bulala. Abateekayo ebifaananyi ebyobuseegu bamumanyi buki? Ate mwattu abakyala babagambye wano nti temuba na ssente naye muzirina, tebabawolereza. Abakyala bakuweereza akafaananyi nogali omwana omuwala kano ke yeekubye, n'okakoonamu beppa, n'osooka osekamu awo noga naye abaana baakala, n'olyoka okagaziza bwoti noga ekisambi n'enankani yamulaze yenna. Kugamba ebyo ssente zaabyo birina, naye bwe zituuka ku kunoonya bizinesi ezo tozirina. Ndowooza ate tubeere bubeezi serious. Wano abakyala bambadde ne banyuma, kati essimu zonna netiwaka zonna zateererewo essimu ze twewola. Toddamu kugamba nti siina ssimu esobola kugendako tekinologi. Nze n'okubawolereza nabavuddeko dda. Muyina ssente mmwe. Wano tewali mukazi atalina ssente zigula smartphone, ebyo mubiveeko. Mugwe bugwi mu kidiba kino ekipya tweyongereyo. Katulinde atamanyi Yusufu bw'alijja. Katulinde pulezidenti alijja nga siyona emyaka 5 egijja. Tulabe gye muli ejakira. Muli mu mulembe gwammwe tosobola nagula smartphone. Ba prime minister basatu bonna bakyala nga bwe kyaliwo ddi. Vice president mukyala naye ne mu mulembe gwammwe tosobola kugula simu. Katukomewo tufuuke ba vice president abaami, tukomewo tufuuke ba prime minister, mujja kukwata emiggo mu kifo ky'essimu. Gabalemye kunoonya ssente zigula simu kati temutukooya. Omanyi bano bye babakola ekyejo, ssente muziyina ku mukandala, mugula ebintu birala ebinaabatwala mu maaso temubigula. Nyenya kwakwira mugambe gula essimu etegerekeka totuswaza. Munyenye sikujale nkukuba oluyi.
kati ngenda gaba exercise eri very quickly. Eno exercise gye ngenda ogaba ngiwaddeyo very quickly. Ngenda giwa side zombi. Side emu ngenda kuba wandala ne side emu mbawe endala. Side esooka eno njagala mumbuulire emmwanyi ensunsule mu Caribbean ey'amaserengeta kati egula ssente mmeka? Side yeno emmwanyi ensunsule ng'oli mu Caribbean, Southern Caribbean egula ssente mmeka? Mumubeere eno nga mukola ekyo. Mumutandike temufaayo. Kati kaŋŋambe n'abeeno. Abeeno njagala mumbuulire kiki kye bayita African Neto, era bwe kibaayo wano ewaffe weekiri bakiyita African ani? Kati mugenda kulaba lwaki muli baavu squared plus a constant. Buli anaamala eddakiika 5 nga tannampa ebyo genda kumpi ne kabuliyo. Sembera funa akatebe tuula awo. Nze mbabuulira Uganda tojja kugisobola wetulaga. Abaana baseereza bwe bati ne bamanya ekifa mu Caribbean. N'obufumbo tojja busobola. Abaana baseereza bwe bati n'amanya nti waliyo akabina akakola obukozi. Bukeera ku makyanga talina kabina obutuuka essaawa zino ng'akalina. N'akayisa ku mwami we, omwami n'agati my God, look at what her mama gave her. Oliko otudde osiiwuukidde waka. Biri ku intaneti. Wenna oyambala ng'agenda okuziika olina luniigi na lunene nnyo, guniigi n'ekigere kiri eno, oyambadde ogugoye, wenna olingi yaffe dda. Ovuganya n'abaana abawala bayina ebbeere nga tekuli, yalina akabeere katono bwe kati n'agula akaleega n'akagigiramu bw'ati. N'ayisa ku mwami w'ebbeere lye yajja ku intaneti. Omusajja n'agamba wow, look at the babe. Otunuulira bano tuli ku intaneti. Ku intaneti buli omu alina olugoye olumunyumira. Naddala gw'alina amagulu ag'abiri nga gonna ga kkono. Funa engoye ezikunyumira kwe ziri ku intaneti. Ewaffe eyo nalabayo omukazi bw'aba agenda eri olowooza ajja eno. Tosobola kubuuza oba agenda eri oba ajja eno. Naye mwana wange naye amanyi okwambala ebimunyumira. Abiraba ku intaneti. Ku intaneti kuliko emisono gyonna. Ow'entumba, ow'enkobogo, ow'enki, bonna balina. Teri mukazi ateekwa kwekubagiza. Gamba nti teri. Kiddemu nnyo ga teri. Gamba nnyo nti teri. Tomanyira kufumba. Noddira obunyeebwa n'obuyiwamu ekidomola ky'amazzi. Ofumba akagege ne kawuga mu seppiti bwe kati. Bojja tewaliwo lesoni ku intaneti. Ojjayo ebifi by'ennyama nga byeru bwe biti biri mu mazzi. Gamba nti intaneti. Abeeyo, what is African Neto? Wanji temulina wifi. Genda ku kabuliyo. Sembere wali kabuli. Tulina wifi. Onoomufuna ddi? Abange kantandike n'abeeno. Emmwanyi ensunsule nga eri mu Southern Caribbean ya ssente mmeka? Kiki? Mutwalo gwa ddoola gwaki? Kati mumulire mu ddoola kuba tebatunda mutwalo, mumate muyiiya biyiiye. Olabe bwe mbakutte muyiiya biyiiye. Wanjima ogambe eno 4.37 $4.67. Oyo kati atuuse okugaggawala. Oyo ava Caribbean kati. Tuli
tuli mbaale waffe ava Caribbean ava kwogera n'abaguzi bamwanyi n'abazitunda bwe tunula ng'omubikira onoolaba katukuyiseeko eggaali kazi bwe mwayiga bicycle gwefuna bicycle ffe tufune emmotoka ennene. What is African netto? Kati ndowooza olaba obwavu bwaffe obuva ne gye bulaga ebyo nabitegese nga ndowooza what is African netto? Wanji atwala kazindalo yangu totambula nga agenda ewamma mu kyalo. African netto. African metal refers Not to metal. Netto. African netto refers to a heavy metal seen in Africa. Nonya African netto, not metal. Eyo nja kibasibako ndabe kubanga level y'obugagga bwaffe egenda kusinziira osobola kulengera walawa osobola okusuubulagana n'abantu. Uganda erina abantu 45,000,000 naye ensi yonna erina abantu 7,000,000,000. Oba otya n'abantu 7,000,000,000 ng'okyayavuwala 7 billion people kati bonna tubasobola okubeera nabo on board. Tusimbudde twagala kugaggawalako kubanga twagala kuwa revenue sente. Uganda revenue si kizibu ogiwa sente ng'oli mugagga. Okay? Mbawaddemu akadde kanjira mbalindako. African netto. Yes. Eri association ya African Union ne netto eyamba okugunjula abasirikale baffe. Ofisi zaabwe zibeera Addis Ababa mu Ethiopia neyanziza. Kakati kambaweeyo n'ekirala njagala netto wa NETAL si NATO. Ngenda kunyumirwa okusomesa wano nyumirwa bannange. NETAL. Okay, ffe tukyagenda mu maaso nga mumunoonya. Technology is a transpire. Yandibadde transpire naye mu luzungu tekiriyo. Omukyala abadde wano n'amanya ebifa mu Southern